telling them about the Vishishta, the specialties of Dham. And Guru Goshtha Gosthali show all the Dham Vasis, all the Dham Vasis, all the Dham Vasis, he was so much respectful towards all the Dham Vasis. Even today also, if we go to Govindam Mandir, Gopinath Mandir, Gokulanandan Mandir, any temple, and as soon as they see, Narayana Maharaj, disciple come, they have become so respectful. Particularly if you go to Govindam Mandir, because every year during the Rupa Goswami's festival, Gurudev used to invite all these Goswamis and give them so much respect. And everyone used to speak, and at the end Gurudev will speak. So much nishtha towards all the Dham, to all the Brahmanas, to all the things. And after this, without having no prestige, there is practically no prestige at all. Gurudev used to say, these are all my associates. We are discussing Krishna Katha. Does not used to treat everyone as disciples also. So he lived Manasiksha on his life. All these nishtas. And then he preached the thing for which Mahaprabhu came to give. I'll also utter a few words about Sripad. Because as Madhukar Prabhu was saying, Gurudev will not be happy if we don't glorify they are like same one soul but different body. How this is very coincidentally Atiravabhav and Avirbhav rivers are coincided. How Bhaktivedanta Vaman Maharaj, because I was associating Bhaktivedanta Vaman Maharaj from childhood. And his Seva Nishtha, one of his lectures, he mentions about 7 kinds of servants. And he classifies this what servant from grade A to grade E. What are the 7 kinds of servants? Fantastic explanations. How he's serving with his body, soul and everything. I don't want to take offense to the other Vaishnavas. They are senior Vaishnavas who want to speak. But I offer my obeisances to this Mahan Juga Acharyas. But we must not, this is my prayer to all our God brothers and God sisters, that we must continue assembling sometime whenever there is opportunity and start discussing these topics. Otherwise, why these Mahan Acharyas came in this world, those things will again get lost. If we do not discuss about all this Stabhamala, Ujjwal Nilmani, Brihad Bhagavatam, Manasiksha, Bhajan Rahasya, all other granthas, and discuss, because Gurudev also said, one is to the Guru gives teachings to his Shishya, but the Guhyam Akhyati is also very important. The disciples must assemble together and they must discuss these topics with Sajatiya and Snigdha devotees who are of the same jati, and they can discuss all these confidential topics. So this is our offerings to Gurudev, that we must assemble, and under the guidance of Padmanabha Maharaj and all Kridandi Sannyasi Vrinda, we can continue this assembly of devotees. Hare Krishna. So Krishna has 64 qualities. The same way, Shri Guru or Gurudev. Yes, and I want to say this. Krishna has
one quality is called all cognizance. How we call it in English? All cognizance. All cognizance. Yeah. So Krishna, he knows all the feelings and all the, but the thinking from all living entities in the material world and also in the spiritual world. And he knows past, future, and present. So Gurudev is connected with Sri Krishna fully, and therefore he has also this quality. One time Gurudev was saying, somebody will not see the mind of others, he's not a Vaishnava. So, and Gurudev said, I look only on the forehead of somebody and I see 1,000 births, the last birth what he did, and the future birth. So Gurudev is not an ordinary being. So one time in Vajman Diagram, in Gopinath Bhavan, it was packed full, so many devotees were sitting there. I think more than 1,000. And Gurudev gives a lecture. After the lecture, he goes to the crowd and he speaks with some devotees, but he can't speak with all, because too many devotees. So there was one lady, she was standing there and she was only thinking, oh Gurudev, please don't pass by, smile at me, and speak with me some words. So Gurudev passed by. Then he goes backwards. How's it backwards? And then he looked at her face and said, and she was saying that she was only thinking, otherwise I will jump into the Yamuna. So then Gurudev goes backwards, look at her, and saying to her, don't be worried, I'm smiling at you, and you have not to jump into the Yamuna. So Gurudev, he knows what others are thinking. Gurudev, he sees the mind of everybody, what is going on in the mind. Feelings and thinking. So Gurudev is, he knows all the, what is in the heart of the disciple. So also, Gurudev gives the Bhakti-lata beat. I asked Gurudev on what level somebody has to be that he can give the Bhakti-lata beat. So then Gurudev was answering, minimum he must be on bar. So Gurudev was giving us the Bhakti-lata beat. So then what will happen when you give this is from the Mахараджа? The game is over. Not for game, the game of the material world is over. There's no more back. Everything finished. So it is the mercy of Mахараджа. Like so festivals in Germany. And he said there was they rent a place in Narayaны. There was so many festivals and songs in Germany. And one time in Germany, Gurudev is saying, tomorrow I will give private audience to everybody.
I'm thinking, wow, why when it's audience to 800 devotees, it must be start on 3 o'clock in the morning and end at midnight. So then next day, Gurudev was sitting on the Prasad and everybody, there was a big line and everybody was coming forwards. Only 2-3 minutes asking a question. So then when I come on the spot, Gurudev looked at me and I was telling only, Gurudev, what is more important, white brahmachari or saffron brahmachari? Then Gurudev is saying, of course, saffron brahmachari. So you come tomorrow and you color your clothes and bring the clothes to me. So I was looking, there was no bucket, nothing there to color the. Then the Ganga Mata gave me saffron clothes and telling me, I give it only when you promise that you keep your vow, promise now. Okay. So I go this is talks to Gurudev, and then he said, you go and rest it and then come back. So then I come to Gurudev, back, I was looking, there was only Vajra Prabhu, the Gurudev, his Dr. T, the health department, and Vajra Prabhu, and Padmanabha. And they were talking like anything, and laughing, and Padmanabha has the feet on the ceiling like this. And then Bodhi saw me, and then I understand they're always together every second and every day. They're traveling many years around the world. So it is some special. They're always in the Bodhi Association. So then Bodhi told me, you should leave you are a senior devotee, you should leave the apartment and travel with sannyas. So then I traveled with Bhakti Shotima, and Gurudev, he was leaving the world before 2010. He spoke the last words, and he was speaking like you should come next year to Vajramayagam again, but there was no Vajramayagam more the same. It was that he was going to the Devi temple in Jalapuri, and he was no more speaking, no word. It was his sickness pastimes, and then he showed it. Sometimes he was showing it open a curtain, and then he showed it for himself, for darshan. And then the Bhakta Maharaj, he understands Gurudev is leaving. And Bhakta Maharaj told Gurudev, please don't leave. We are not ready. Give us more mercy. But Krishna has decided something other. So, and then, then on the day he was leaving, Bhakta Maharaj, he held his head, did not fall on the floor. So, but then the devotees who was traveling with Gurudev so many years, 30 years or more, and then so many rust, and then at 1 second nothing. Gurudev left. So, but Gurudev left separation mode. But Gurudev says, I'm more close to you than the air you breathe. So Gurudev, he goes in your heart and he knows everything
so separation mood or not separate or meeting. The body goes advanced, he will meet goodness of the heart. So you say, I cannot now speak, when I have to end. There was something other thing, but So I'm very poor in English first of all, and I'm poor for glorify Gurudev. But I can't say it's not secret Gurudev knows everyone heart, he knows everything before and after, and he's alive always, forever. Just this habitual everyone saying all experience, I will say this proof. When he did Diksha, me and my son, and Jiva not married, name is Jag. And he gave him Jiva Goswami Das, and he said, everyone will call you Jiva. Jiva means life. At that time we don't know anything. But when Jiva did accident after a few years, married, have babies, and when he did accident, one son is 2 years, one daughter, his daughter, 1 year only, and nobody cared us that time. All doctors, all my relatives, Rakshas, demoniac, only one saying, no, he will die. Only devotee, few devotee from Vrindavan or some connection, they say, we will pray, and we do Narasimha Kavacha, Hanuman Chalisa, and Gurudev. I don't have anyone, but Gurudev take care of this all situation. Many torture gone from anyway life, but after few years, 6 years, and this summer, we again pray Gurudev because Jiva wants his kids to talk, and not easy, no connection so nicely, because another karmic life and devotion life is not matching so much, it's world situation. But Krishna did with Gurudev, did in big job. And ice is melt, wife bring here this 2 child, and they are almost devotees, especially his daughter. She just first day here, from yesterday, she gone one year and she said, I will chant like everyone. He said, what you chanting? I said, Mahamantra. He said, okay, it's not easy, but I will say, Hari Bol, Hare Krishna. That's okay, whatever you do. And he did everything, and the wife also, she cleaned and helped many things. This is my Gurudev experience. I don't have anything to thank you, Hare Krishna. Bless for his devotee.
कृपा करो वैष्णव ठाकुर
If I develop the idea that I'm a Vaishnava, then I will never become humble. My heart will become contaminated with the desire to receive honor from others, and I shall go to hell. I will know myself to be a servant, and having given up the false conception of my being Guru, with sincerity I shall always honor your eminence, the water that has been washed your feet, and the dust of your feet. If I consider myself to be superior to all, and give my reverence and so forth to others, the weight of my false pride will become very heavy. Thus, always remaining in the mood of a disciple, I will not accept worship from others. If I renounce the desire for honor for myself, and instead offer respect to others, you will give me the qualification to perform kirtan. Without duplicity, I shall cry and roll on the ground at your lotus feet. This Krishna consciousness is a curious thing. The more we admit and lament our lack of Krishna, it reveals more. Who did he say? I started. Gyanam Timirindasya Gyananjaya Salataya Shachu Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Prayatmane Shri Shriman Bhaktivedanta Narayana Nintinamani. I offer my pronouns to Om Vishnupad Shri Sriman Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, who is very dear to Srimati Radhika. So we can see that our Guru Dev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, was not just a common personality. In fact, most of us, even though we were devotees, but it took us a long time to even understand, the essence of what devotional service was all about. Most of the time we were just preaching, we are not these bodies. We go out distributing books. We do Harinam Sankirtan. We are chanting. We did not know anything about Sambhava. Then when Gurudev manifested in our lives, even though Srila Govinda Maharaj held the torch and was preaching these things, still, to many of us, it had not entered the core. But when Srila Govinda Maharaj, in one of his books, predicted that in 1996, a great Rasik Vaishnava will come to the West and preach Krishna consciousness and disseminate the real, Krishna, bhakti to everyone. I was thinking it was Govinda Maharaj. Then that very year he left, and Gurudev came. And why did he come? Because he had to come and spread the words of Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada's word, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's words were, meant for edification
gratification of human consciousness. Our consciousness have gone so low. And even when we are worshiping the Lord, we want to worship the Lord in Vaidhi Bhakti, in Ashwaya mood. And Gurudev had come to give us that mood whereby, there could be intimacy of mood related. And I can give you one example of this. 2000, I was in Baja, in Vrindavan. Gurudev wrote me a letter. You come personally, I will take you all around. Raj. I said, my God, Gurudev is going to take me alone, so we'll go, just like Lord Chaitanya Mahaprabhu and Jiva, is it Jiva? No. Nityananda Prabhu and Jiva Goswami did. He took Jiva Goswami to every, part in, Navadvip. So I thought that was going to happen to me. But when I went, we were about almost 800 or 900 foreigners, foreign devotees and Indians. We were so many. In Raval, he asked us all in the morning to sit down and take some, gal and chapati. And he said, everybody sit down. So we were sitting on the slab of, concrete slabs. And because I have bad knee, I was leaning on somebody. And I was using that person as my support. And the next thing I heard, Navin Krishna, he was asking Navin Krishna to bring him something. And I realized I was using Gurudev as my support. And I turned and I said, Gurudev, I'm sorry. He turned around and he held me. He said, that's okay. That alone captured my heart. That alone captured my heart. I said, this is it. I was in an organization whereby I'm looking at the Guru. You can't just look at the Guru, you can't bow down. They are different. But here is somebody who was sitting with us doing everything. And whatever he wanted to tell us then went in. And then later on I learned that if you worship God in Ashwaya, you don't gain Krishna. You can never gain Radha Krishna in the mood of Ashwaya. You can only gain Radha Krishna in the mood of what? Total Madhurya Ras. Mood of sweetness. So this prayer, the first verse of this Pranam mantra, gives essence to what he is doing. Vandeham Shri Guru Varam, Shri Rupanoga Pavaram, Vraja Rasa Rasikam Cha, Narayanam Tam Prapranam. I surrender myself and offer prayers to that most exalted Shri Guru, Shri Sriman Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, who is the best among the followers of Srila Rupa Goswami, and who is always absorbed in relishing Vraj Ras. When he started his mission in 1996 to the West, I had got one of his books. I've been hearing of him. I wanted to meet him in 1982, but when I went there, the gate was locked, and I didn't say anything about him again until 1994, when one of our god brothers, who was living in California, brought me a book and tapes of Srila Narayana Goswami Maharaj, and that book was Going Beyond Vaikuntha. And I started reading, and I said, this is it. It's giving so much,
conception about what we are doing. And I took liking for him. And at that time also, Govinda Maharaj was coming a lot to America. So I was also going with him and hearing from him. So when Srila Narayana Goswami Maharaj came in 97, actually 96 he came, I was not there, meet him the first time. Mukunda Prabhu, my best friend, called me out. Narayana Maharaj is there, we should go and see him. But I was so far away because of my, samskara, negative samskara. I couldn't meet him. By 97, when he came again, we surrendered to him. And just hearing him speak, it was like nectar flowing. And he would not, he was not differentiating himself. Oh, I'm the guru, you sit down. We were very close, sitting down together, and then he was just explaining things. Say, who is this personality? And even just giving us our mantras, the way he explained, I knew that this personality is out of the blues. He was really teaching Raj Bhakti. It's not that Srila Prabhupada didn't teach. Everything that Srila Prabhupada wrote was about Raj Bhakti. But Srila Prabhupada's mood later on was because the devotees were not ready. So he wanted to bring them more and more into, the fold of Krishna Bhakti. But unfortunately, Srila Prabhupada left earlier. If Prabhupada were with us, he would have been teaching us newer and newer things about devotional service. So I have one more, then Shri Guru Charanam Vande Ramana Kristaya Bhutali Rupanuga Bhakti Damcha Kripa Murti Narayanam. I worship the lotus feet of Shri Sriman Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, who in this world is most dearly loved by Ramana Bihari. He is the embodiment of mercy and bestows the treasure of Rupanuga Bhakti. So the essence of Srila Gurudev's mission is for us to know about Rupanuga Bhakti. And not only Rupanuga Bhakti, he wants us to go even deep into it, into the essence of the topics. So when he's giving the topics and when he's asking his senior devotees, the sannyasis, and even they make one mistake, they will just, just like first you may think he's closed his eyes, he may be doing something else. But the moment there's something that is off a little bit, Gurudev will be up and then he will correct. And just one more, then I remember we were in Mashana in what is the name of the Sakarakun? Yes. It was speaking, so I didn't know whatever he was. So, but the moment he said something, Gurudev just at once just started cutting him. No, this is not like that. In Hindi I think it was in Hindi. And he cut him. He said, no, this is not. And then this man was just like frozen there. He didn't know what to say. So Gurudev was very particular. He wanted us to know about Krishna, not just Krishna, to know about the devotees. Because if we don't know about the devotees of Krishna, if we don't have love for them,
How can we have love for Krishna? So the best thing is first to develop love for the devotees of Krishna. And developing love for devotees of Krishna, how do we do it? On occasions like this, when we talk about them, when we hear their glories, when we hear about how they served, that will go into our earth and give us impressions for our own service. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी वाष्टाक्षरेशधारणे नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण औदार्य भूर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीदन्दिनां भक्तिशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतैकहृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं तं सततं प्रपद्ये। वन्देऽहं श्रीगुरुवरं श्रीरूपानुगप्रवरं व्रजरसरसिकं च नारायणं तं प्रपन्नम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे राम। First of all, I'm Прежде offering всего, my я unlimited предлагаю свои бесконечные дандават пранам, Шрилы Пушпанджали, at the lotus feet of my most worshipful стопам моих beloved самых почитаемых, возлюбленных Гурудевов, Om Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Sri Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Then I'm offering my same unlimited Dandavat затем pranams такие же бесконечные дандават at the пранамы lotus feet of my most worshipable beloved Siksha стопам Gurudevs. самого почитаемого, возлюбленного Шикши Гурудева, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj and Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Вишнупад Парамахамса Ashtara Астадришат, Bhaktivedanta Шрила Narayana Бхактивиданта Нараяны Господи Махараджа, and Nityalila Pravishta Om Vishnupad Paramahansa Astatara Sata Sri Srila Bhaktivedanta
Vaman Goswami Maharaj. Нитья Правишта, что Тришат Шримад Бхактивинода Свами Dandavat Госвами pranams the Махараджа. lotus feet of all Затем my мои Shri Дандават Пранама, лотосным стопам Guru всей Varga. моей Шри Рупами Dandavat Гурваги, pranams to all of the Дандават Vaishnavas, Пранама all of the всем Vaishnavas. Вайшнавам и Вайшнаве. So this day, the В этот transcendental день, Tirobhav Mahamahotsav день Titi of трансцендентного our beloved ухода Gurudev, Srila Bhaktivedanta нашего Narayana возлюбленного Гурудева Goswami Шрила Maharaj, Бхактивиданта Нараяны Госвами Махараджа. and the transcendental Avirbhav Mahamahotsav Titi И трансцендентный день явления Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Шрила Maharaj, Бхактивиданта Вамны a Госвами very Махараджа, powerful spiritual day for all могущественного духовного, that могущественной духовной mentioned личности. earlier that it's very interesting that our Gurudev chose to depart this world on the very appearance day of his. He considered Srila Vamanraj to also be his secret guru and his very dear, intimate, beloved godbrother. И тот факт, что So, наш Гурудев выбрал для ухода день явления своего in духовного брата, Govardhan, показывает, что он считал его самым дорогим для себя. Vaman Goswami Maharaj, Хотя в Картику был день ухода Шрила Вамана Госвами Махараджа, Maharaj both disappeared on the same day. And it was a very great foreboding fear to many и devotees мы that on все that day очень боялись, Narayana Maharaj would also choose что Шрила Нараяна Махарадж также выберет, что все трое они уйдут в один день. Even there was an attempt by one of our devotees to perform yagyas and pujas and very Один из наших specific преданных пытался даже проводить яги и casting пуджи, spells or whatever that Gurudev would not depart. пробовали все что угодно, лишь бы только Гурудев не ушел. Did not. However, after Kartik, Srila Gurudev, Однако of после course, was not Картики, well during Kartik, and then after Шрила Kartik, Гурудев, конечно, был нездоров всю Картику, we happened to be fortunate to be there. и после And it Картики was a мне very повезло быть interesting там. fact that Был очень although Srila интересный факт, Gurudev was not being что informed, you know that, хотя he was Шрилу not being Гурудеву informed не ставили what is в the day on the известность, вы знали об calendar, этом, какой the день TTs and календаря so и так forth, not even далее, the какие Ekadashis. They were титхи. not telling Gurudev. Даже про Икадаши не говорили The Гурудеву. night before Srila Но Vaman за ночь Goswami до того, Maharaj's Avirbhav до Day, дня явления I Шрила Ваманы remember Госвами standing Махараджа, я out помню, of Gurudev's room at the я poolside стояла there у бассейна под and комнатой talking with the Гурудева godbrother that tomorrow is the и говорил appearance с day. духовным братом о том, что завтра день явления And Шрила Ваманы Госвами prior to Махараджа. that, for a few days, До того, every single за possible несколько дней, medicinal effort was made by bringing все возможные Ayurvedic медицинские acharyas усилия from Malaysia, были from South предприняты, India, to give привезли different medicines. медицинских And he said, ачарий из Малайзии, чтобы дать ему лекарства. and it was not working. И ничего не So on работало. that evening, I stood there and I thought, Тем вечером я стоял там и думал, sure enough, интернет пропадает. 4 o'clock in the morning, И вот в 4 часа утра Gurudev has left. Гурудев ушел. So it was his decision, Это было его nobody решение, else's. ничего другое. Although he was not informed, but Хотя его не Krishna, ставили в известность, Кришна дал ему знать. he wanted to show that Он хотел relationship, показать эти отношения, which was very, very deep and uncommon, очень actually. глубокие, необычные So отношения there's also so many с своим histories духовным братом. how the Gaudiya Vedanta Samiti Много есть started историй, by Srila Bhaktivedanta Keshav как Goswami Веданта Maharaj Свамити, was given into the hands of these three personalities who were his
first как sannyasi Шрила disciple. Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж оставил его этим трем личностям. Шрила Тривикрама Махарадж, Шрила Вами Махарадж, For Шрила decades Гурудева. after, they kept Gaudiya Vedanta Samiti going on. И многие десятилетия спустя Wonderful они продолжали миссию Шри Гаудия Веданта Самити в чудесном трансцендентном настроении. and neither of them had any personal motive Но одного из or них не any было desire никакого that they личного wanted to fulfill. мотива. They were absolutely Они selfless, были абсолютно and neither бескорыстны, any one of them actually wanted to take the role of и ни один acharya. из них не хотел принять на себя роль ачарьи. Gurudev had to give, and both of them, Srila Trivikram Raj and Srila Narayan Raj, they humbly requested. И Шрила Тривикрама Махарадж и Шрила Нараяны Махарадж смиренно попросили Вамну Махараджа. There was no mood whatsoever amongst them of competition. У них не было ни соревнований, ничего. Потрясающие отношения. When I first came to the lotus feet, Когда я впервые was пришел к лотосным стопам Шрила Бхактивиданта Нараяны Госвами Махараджа, attending for my first time in 1994 with Rajmandala Parikrama. That was my first time coming to go. Я первый раз тогда приехал на Враджмандала Парикраму в At 94-м. that time, I actually didn't really know anything much about Gaudiya Vedanta Samiti, except for Я the тогда fact ничего практически не знала о Гаудия Веданта Самити. that Keshavaraj, along with Srila Abhaycharanaravinda Кроме Bhaktivedanta факта, Prabhu, что Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж вместе с Абхайчаран Равиндой Бхактивидантой Прабhu, с моим Шрила and Прабхупадом, so I didn't know основали его. Я that не Gurudev знала, had such and such godbrothers, that there was что у this great Гурудева institution that had been есть going on by the такой-то efforts. духовный брат, что это великая организация, крупная, которая продолжает это дело. On the first day of Kartik, И в тот год, в первый день Картики, Keshavji Gaudiya Math, in the morning time, я приехал в Маяпур, Кешаваджи Гаудия Мат утром. We came into the temple room and sitting next to Gurudev was one personality. Мы вошли в алтарную, рядом с Гурудевом сидела одна личность. Like a powerful personality. Выглядела могущественной личностью. Bhaktivedanta Trivikram Swami Maharaj. So we didn't know. Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж, но мы не знали. Gurudev introduced when the program opened Гурудев, up. когда началась программа, он I want to представил: introduce my я godbrother, хочу представить моего духовного брата Trivikram Maharaj. Бхактивиданту Тривикрама Махараджа. He's very fierce, but don't be afraid of him. Он выглядит очень суровым, но не бойтесь его. So then Gurudev requested him to speak. Гурудев просил его что-то сказать. Mangalacharana, page Он провел Мангалачаран, поклонился. Первый. I have never served my Gurudev, and lamenting and condemning himself and so forth. И с первых же слов он сказал: я никогда не служил своему Гурудеву, и начал очень сильно сокрушаться. We got his association a lot, because he came every single year, practically У until нас было his много общения с ним, он приходил каждую картику до своего ухода в 2002-м. But that same year, although I didn't know that Год, there's another хотя я person не знал, actually Acharya of this mission. был еще один человек, One day Acharya when we этой came миссии, back from Вамна going out to Махарадж. so many places, we returned back to Vrindavan and we returned back to Rup Sanatan, Gaudiya Math. Когда он вернулся And после, downstairs, on the floor, когда мы вернулись после Парикрамы в Рупсанатме, там была личность, которая говорила с людьми. Я спросил, кто это? О, это Шрила Вамна Госвами Махарадж. Acharya Гаудия Веданта Самити.
До этого момента я думала, что, это, наверное, Гурудев In Ачарья. course of time, we began to learn so many details. Со временем мы узнали много всего And how they о were том, all кто такие эти the личности, three pillars. как их всегда считали тремя колоннами, Time came. толпами, Гаудириданта Самити. There's so much history of how our Gurudev was requested by his most Priya Bandhu, his intimate friend, И and his есть Siksha Guru, история о том, A.C. как его Bhaktivedanta Приябанду, Swami, его Шикша at the time Гуру when he was leaving this world Бхактиданта in Свами Махарадж, 1977. когда он уходил из этого мира в Narayana came to 77-м, bedside, and и our Нараян Srila Махарадж пришел к его ложу, requested him at that time. Шрила Прабхупада And he попросил его requested him тогда: that I want that я you will хочу, help my disciples. чтобы ты помогал моим And ученикам. Gurudev has told us this story himself. Gurudev said Гурудев at that нам time рассказывал эту историю. Он сказал: тогда я to that request, because it's a very serious должен был thing. согласиться на эту просьбу, потому что это очень серьезное дело. World Acharya is departing. Всемирная ачарья уходит и просит о таком. She was Swami Maharaj. And he said, Интернет пропадает. they will come to me. I will always help them. So who could know what would occur after that? Кто мог бы знать, что случится после этого? Годы шли. Actually, the leaders of this institution of Srila Prabhupada, the ISKCON institution, they began to come to him. И And then he began to give so much ученики Прабхупады harikatha. стали приходить к нему, он начал давать много харикатхи At least about 4 or 5 years. It's all recorded. в течение 4-5 лет. Все было записано, что он What kind делал, of harikatha was he giving? какую харикатху он давал. The next installment, which he told Да, many times. следующую ступень. We used to call our Srila Prabhupada Swamiji very affectionately. Он с любовью звал нашего Прабхупаду Did not Свамиджи. have time. Он говорил, у Свамиджи не было времени. All of his energy had to go in cutting Всю свою jungles. энергию ему пришлось потратить на то, чтобы вырубать джунгли. Cutting jungles. And it's true. И это правда. I was hearing the other day a quotation from Srila Bhakti Sridhar Maharaj, who's the Цитату personality Шрила that Бхакти mentioned Ракшакшридара Махараджа, hearing той the самой prayer личности, of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj that he wrote on the Jala. касательно молитвы Шрилы Свами Махараджа на Джаладуте. And Srila Bhakti Rakshakshira Maharaj was clarifying Шрила Бхакти in a Ракшакшридар Махарадж conversation with прояснял the смысл этой молитвы в беседе с исконовскими преданными, которые пришли к нему в конце 70-х. that the Madhurya Rasa would not be given in the first installment. That was his words. It was decided. Им было определено, что там также говорит The first installment. о Мадхуре Расе, Profound. He gave all the literatures что that are Свами Махарадж necessary for the whole как future of the Krishna первую consciousness movement. The ступень дал basis of all все Srimad писания, Bhagavatam. нужные для всех будущих поколений вайшнавов по всему миру, для базового уровня, для фундамента. In 1975, Srila Prabhupada was asked the question, И now that you более are того, going в quickly 70-м on translating all the Srimad Bhagavatam, if you complete Шрила that, Прабхупада what other books will you at that спросили, time do?
Если вы закончите Шримад Бхагаватам, что вы тогда следующее будете делать? Они думали ответить что-то такое большое, как Шримад Бхагаватам, Махабхарату или еще что-то. Он ответил, нет, эти книги не настолько важны для нас с точки зрения бхакти, как книги наших ачарий. Рупануга Ачарья, Шридхар Свами, Вишванат Чакраварти, Бхактивинод Такур. Все эти книги нужно переводить. И когда мы пришли к Шриле Нараяне Махараджу, он был той самой личностью, который переводил многие из этих книг по приказу своего гуру Махараджа. И тогда начались 15-17 лет нон-стоп переводов самых важных книг нашей Рупану Гуру Вары. Как мы слышали этот стих, Премрас Нирьяс Коритас Вадам. Без рага марга бхакти никто не может приблизиться к Враджу. Это невозможно с помощью Вайди Садхана Бхакти. И Шрила Рупа Госвами четко об этом сказал. Это база, это начало, но следующую ступень нужно было получить. И наш Шрила Прабхупада Бхактивиданта Свами Махарадж, он дал краткое изложение этого, когда он перевел Бхакти Расамрудха Синду в книгу, которая называется «Нектар преданности». Когда Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж просил Шрилу Нараяну Махараджа помочь своим ученикам, мы всегда думали, ой, если бы он только приехал на Запад. Даже в конце 80-х, ой, если бы только Нараяна Махарадж приехал на Запад. И в 96-м я был в Тайване, и я получил звонок. У меня очень серьезные новости. Великий Вайшнав поставил этот мир. Кто? Шрила Гор Говинда Свами Махарадж. День явления Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур. Говинда Махарадж совершенно возвышенная личность Вайшнава, который путешествовал по миру и также давал эту ступень необходимую, объясняя все то, что было скрыто в книгах Шрилы Прабхупады. Вдруг он ушел. Тогда я планировал пойти увидеться с ним. Я общался с его учениками, но мы были со Шрилой Нараяной Махараджем. И затем этот духовный брат сказал, у меня есть еще одна очень важная новость. Ты сидишь? Я сказал, да. Гурудев едет на запад. Что? Едет на запад? Когда? Куда? Через пару месяцев. Сначала в Европу, потом в Америку. Правда? Я еду с ним в этот тур. Я был твердо настроен. Кто мог знать, что будет дальше? К тому моменту, как он доехал до Америки, была целая свита тех, кто встретился с ним впервые в Голландии, в Англии. Приехал в Хьюстон, затем
в Калифорнию, мы были ответственны за то, чтобы организовать, где он будет жить, как его будут встречать там, на западном побережье. Шрила Гурудев начал, приехал в аэропорт Лос-Анджелеса, спускался по ступенькам, Мада Махарадж рядом с ним, сияющий, незабываемое впечатление. Этот первый тур был совершенно эпичным. Куда бы он ни поехал, он давал чистую враджа-бхакти. Чистое послание Рупануга Вайшнавов. Чистое настроение Рупануга Вайшнавов. Для этого он и приехал. Он не приехал, чтобы проповедовать Вайди Бхакти. У нас есть дети, которые были там в Баджре, которые увидели Гурудева тогда впервые. Через 3 дня преданные в Баджре умоляли его: пожалуйста, останьтесь с нами. Ученики Прабхупады. Those few children who were there, there's a couple of them sitting in the room here today. И из тех детей, которые были там, пара из них сидят здесь в комнате. И они говорили: он наш Прабхупада. So Gurudev traveled the whole world 15 years, non-stop. 15 лет Гурудев он без перерыва ездил по всему миру. Год за годом. И что он дал миру? Никогда невозможно забыть. Он дал то, что пришли дать этому миру все наши Рупануга Ачарьи. И Гурудев представил это миру. Несмотря на то, что были низкие люди, которые пытались остановить его, очень глупое отношение, попытка остановить его. Один из преданных астрологов сказал, что на ладони Гурудева и в карте Гурудева созвездия планет стоят так, что если кто-то пытается противостоять ему, это только сделает его сильнее. Именно это и произошло. Мы видели это собственными глазами. Гурудев побеждал, куда бы ни поехал. Он говорил: я приехал забрать сердца всех присутствующих. Помните, как он это говорил? И что он делал с этими сердцами? Он сказал: я сделаю сердца очень мягкими и ароматными, соберу в гирлянду и предложу Шримати Радхи.
this temporary situation where there is this blockage, they're trying to block what Гурудев Srila знал, Prabhupada что personally wanted him to do. все эти препятствия только временны. And what did he give during that time? All these books. All these books. И что он давал все это время? Все эти книги. Books. He could understand Gurudev. Everyone in the future. Srila И Gurudev все himself будущие годы predicted. Шрила Гурудев сам He said in the предсказывал, future, что в they will будущем all accept. они все примут It's right его. around the corner. It's coming. It takes time. И что это будущее прямо за углом. Пройдет But Srila время, да. Gurudev, he is the world acharya. Гурудев After всемирный Srila ачарья. Prabhupada, world После Шрилы acharya. Прабхупады, Srila Gurudev is the всемирного one. ачарьи, Just like Гурудев we can never be является denied таким же. that no one else except for Srila Невозможно A.C. отрицать, Swami что никто, brought кроме conscious Шрила consciousness to the whole Бхактивиданта world. He Свами broke through the Махараджа, который barrier. привел Similarly, it сознание would be Кришны во understood in the все уголки future мира. without fail that this personality, Srila Bhaktivedanta Narayana, even И with также в all будущем opposition and obstacles, he came and все gave. будут понимать, что Шрила Бхактивиданта Нараяна Махарадж, даже несмотря на всю оппозицию, все приехал и дал миру то, что не успел дать Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж. So we can never forget this И мы contribution. никогда не сможем забыть этот вклад. Because his Guru Maharaj, Шрила Бхактивиданта Нараяна Махарадж, потому что Srila Gurudev wrote in the biography of his его Гуру Махарадж, Шрила Гурудев biography написал of биографию Keshav Goswami Maharaj. Шрила Бхактивиданта Кешева Госвами Махараджа. There were three persons in Было our Gaudiya Math. три личности в Гаудия Мате. And then he said, myself. Я, Sometimes my Guru Maharaj also. He would speak иногда these мой things. Гуру Махарадж, кто говорил о Bhakti такие Jivan темы, Janardhan Maharaj, и Бхакти Дживан Джанардан Махарадж. they would speak these things. And Gurudev used to tell us that if I don't speak these things, Гурудев говорил нам, если я не буду говорить there's об very этом great сейчас, danger and possibility it will disappear. то есть большая опасность, что это все просто исчезнет. The institutions in Gaudiya Math, even he told. Даже в Гаудия Мате. He is the Rupanuga Rasik, Vraj Rasik Charya. Рупануга Враджа Расика Ачарья. And it will be recognized. It has to be recognized because this is our И это prayojan. все будут признавать, потому что There is это no наша question about it. праyoджана. This is our prayojan, but how to approach that? So Srila Нет Gurudev spent сомнений в том, 15 что это наша years праyoджана. describing in his Но как lectures, приблизиться к ней? describing in his books all Гурудев over the провел world. 15 лет, описывая в лекциях, путешествуя по всему миру, What is the sadhana that you do? что What is нужно impossible делать, to attain this? He gave Madhurya как Kadambani of Vishwanath Chakravarti Thakur. приблизиться к ней. Он дал Мадхури Кадамбини, Шрила Вишванат Чакраварти Такуру, Raghavardhana Рагавартху Чандрику, Манах Шикшу. Это руководство, которым нужно будет следовать в жизни для того, чтобы обрести этот великий дар, который пришел дать Чайтанья Махапрабху. И Гурудев постоянно цитировал этот стих. Агасти Чарим Чират, Сундрахати Тамар Пуритам Чваларатам, Бабакти Шриям. И он дал комментарий снова и снова. Что же такое пришел дать Махапрабху? Это настроение служения. Кому? Шри Кришне и его жизни, его дыханию, Шримати Радхике. Он говорил, Рада Дасим — это цель. Это то, что пришел дать нам Махапрабху. И поэтому Махапрабху кто?
сам Кришна, Brajendranandan Shyam Sundar, Раджандранандан he is not an Шивасундара, avatar, he is not an он не incarnation or аватара, an expansion. не He is инкарнация, very Krishna himself. сам Кришна. Yes, he's the avatari, the source of all the avatars. Он Ishvara аватарь, Parama Krishna. источник всех аватар, Ишвара Парама Кришна. He's not only Krishna, he's the combination. Но не просто Кришна, он комбинация. The absolute truth in two that have now become. Абсолютная истина в двух ипостасях. Теперь стала истиной в одной ипостаси. Ekatmanava Pibhuvi Pura Deha Vedam Gutoto Chaitanyakyam Prakatam Aduna Tadvayam Shaikyamaptam Radha Bhava Duty Suvalitam No Me Krishna Swarupam. This is our Sampradaya. This is the Danya Kali Yuga. Because only once in a day of Brahma does Krishna appear. И только один раз в день Брахмы Кришна приходит как Чайтанья Махапрабху. Инкарнация милости, объединяясь со Шримати Радикой, чтобы дать ее бхава, настроение Махабхаву и ее цвет. Like a stone's throw away from the very place where Gauranga Сидим совсем рядом с тем самым местом, куда не шел Чайтанья Махапрабху. И рядом там находится Шивасангам, где Чайтанья Махапрабху ночи напролет танцевал и пел со своими спутниками и вкушал настроение Шримати Радики до самых возвышенных границ. All of our acharyas came together, but it has to be given in installments. И это пришли дать все наши ачарьи, это нужно давать по стадиям. Невозможно сразу начать проповедовать Древедати. Даже обычные преданные не сразу могут это понять, не говоря уж о новопришедших. Но в какой-то момент приходит время для этого. И Шрила Бхактисиданта Нараяны Госвами Махарадж, Шрила Бхактисиданта Свами Госвами Махарадж, он тоже проповедовал. Я прочитаю вам несколько его слов. This is a section of this book. It's called When Kindness and Compassion Take a Form. Small little book. Маленькая книжечка, где Гурудев прославляет Шрилавамну Махараджа. И также выдержки из писем Шрилавамны Махараджа. Здесь Гурудев говорит, иногда, в особенности во время Навадвипа Парикрамы, Тривикрама Махарадж, вместе со мной мы спорили в любовных спорах. Все смеялись, мы все были свидетелями. Это даже происходило на сцене перед публикой. Однажды в ходе такого спора я представил Мадхури Расу в соответствии с концепцией Шрилы Рупы Госвами. Я подчеркивал, что силы служения Гурудев говорил, что в силу своего служения Шри Радхи, ее служанки Манджари даже не заботятся о том, чтобы служить Шри Кришне. Как в этой шлоке, где Кришна говорит Гопи, Гопи, даже если бы я прожил так долго, как Господь Брахма или полубоги, я бы не смог оплатить свой долг вам. В Гита Говинде, когда Шримати Радика в Мане,
Кришна говорит: «О, Шримати Радика, я больше никогда не оскорблю тебя таким образом, прости меня». И в этом стихе: «О, моя возлюбленная, пожалуйста, предложи свежий бутон своих чарующих стоп мне на голову». Поэтому с точки зрения татвы Шри Кришна Своям Бхагаван, из-за превосходства Ашраджатия Премы, который испытывает преданность, Кришна становится в долгу перед Шримати Радикой и молит подаяние. Пуджапат Тривикрам Махараджа проверг мое утверждение. Он устанавливал божественность Шри Кришны. И это вызвало сладостный спор между нами. И Пуджапат Вамна Махарадж, председатель собрания, наблюдал за нашим спором и выдал заключение. Jai jana se jana, jai bhave se bhave, take ami to radhika paksha patri sada. Paksha pati sada. This means I am exclusively in the group исключительно в группе Шри Радхи. when she is happy. Я счастлив, когда она счастлива. Когда она грустит, я грущу. Это представление последователей Шрилы Рупы Госвами. Затем он продолжил и сказал: совершать баджан с стремлением служить Шримати Радике — это лучше всего. Нельзя сказать, что никто не достоин совершать такого рода баджан, потому что всегда есть Рупануга Вайшнав, который способен совершать такой баджан в прошлом, в будущем и в настоящем. Всегда будет кто-то, кто обладает такой квалификацией. Иначе мир бы разрушился, если бы не было таких квалифицированных личностей в этом мире. Гурудев говорит, и эта философская концепция произвела нужное впечатление на присутствующих. В особенности в этой линии, в линии Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махараджа, Сарасвати Такур, all the exalted disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and especially Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, coming down on this line to Srila Bhaktivedanta Vaman Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayani Goswami Maharaj, идущая через Прабхупаду Бхактивиданта Сарасвати Такура, Прабхупаду Свами Махараджа, Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа, Вамна Махараджа, Тривикрама Махараджа, Гурудева — это линия Рупануга Вайшнава. Есть Вайшнава в линии Чайтанья Махапрабху, которые не являются Рупанугами. Но эта линия несет всему миру все концепции Шри Рупануга Гурувар. В день ухода нашего Гурудева, Бхактивиданта Нараяны Махараджа, день явления нашего Шикшагуру Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджа, я предлагаю бесчисленные поклоны хрустным стопам и умоляю дать мне хотя бы несколько капель их милости, чтобы они посыпали этими капельками наши головы, чтобы когда-нибудь мы действительно вошли в эту линию Рупануга Вайшнава, и это будет успех в нашей жизни.
Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai. Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai. Sri Rupa Guru Varga Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai. Jai.